Hey everyone. So today is August 19th, and we are discussing what makes a good teacher. Specifically, a couple of these statements that we're looking at um, are: how would you define your ideal language teacher to work with? What would help you the most to make progress? And what would you expect from a great lesson before, during, and after? Have you ever worked with such a teacher? So this isn't just what makes a good teacher, but it's also the what goes into a great lesson. I know that there are times when working with TOEFL preparations, because I have worked with hundreds of students so far, and I know kind of what goes into the like advanced strategies for the speaking and the writing and what to work on for the reading and listening. Sometimes it might feel like I'm giving a lot of information for students to kind of digest. So sometimes I want to make sure students have time to kind of go back, review, look at their notes, and kind of implement the things that I've mentioned in those lessons. So I think depending on the student's level, like knowing what their target score is, how much familiarity they have with the exam, there's kind of a balance there to kind of meet them halfway in terms of what they need to know first, what they need to know next, and kind of guide them through that process. So before, I would say there is some information processing to know what they know, what their target is, and then what they need from me. So that's a little bit of kind of the before. And then during the actual test, not the test, but during the lesson, we kind of would decide what we would focus on first. And then afterwards, kind of some follow-up to know did they follow through with any of the exercises? Did they practice anything? What did they notice when they reviewed it? What are some of their questions that they have now? But I think the most important thing after the lesson is making sure that they take action and actually do something with the information that they received, or the advice, or whatever they kind of got feedback on. So if they just kind of sit with too much information, there's a chance that they are going to kind of be immobile, where there's too much of like a processing time there. I would say it's a little bit like eating a meal. So if you eat too much food afterwards, after the meal is over, really what you want to just do is kind of sit down and do nothing and just digest all of that food. Whereas like if you had a meal where there was almost nothing, well, you're going to be hungry afterwards, and you're going to constantly be like filling up and filling up. So there is kind of like a Goldilocks balance between finding the right amount of information to process and to be able to take action on that, and not feel like that was enough and not feel like that was way too much, and then from there be able to actually implement the information. So this is something that does kind of take time to figure out, and a lot of trial and error to see. Some teachers with their teaching methodology, sometimes they will go in there and correct everything, and they're doing all the talking, and the student is just kind of listening.
and then maybe they walk away from that lesson feeling like, well, I didn't actually practice that much. I got kind of mansplained. Um, I just was listening to all these explanations of stuff I knew, but for some reason, when I went to go speak, I was nervous and anxious. And then as soon as I made a mistake, the teacher interrupted me and just sat there and explained for 5 minutes the mistakes I had made, when I was just kind of nodding my head and going, yeah, I know, while I was nervous. Or let's say, for example, I felt like we didn't really cover what I wanted to talk about, or the material was not relevant to what I need. So in that case, that could be a problem as well. So there's a balance there between what's too little, what's enough, what's not enough for that. Okay. You can say hi to my cat here. Okay. Hola a todos. Hoy es el día número 19. Estamos hablando de las clases que podemos tomar con un profesor y qué es el ideal, cómo podemos saber si estamos haciendo progreso o mejoraciones, y luego qué se necesita para una clase, como antes, durante la clase y después. Y sí hemos trabajado con un profesor que satisface a esas características. Entonces, el maestro ideal, yo creo que para mí sería alguien que tal vez también habla otros idiomas, entonces entiende que estoy mezclando, o también entiende que puedo aprender rápidamente, pero me falta la práctica y tal vez estoy mezclando cosas que he aprendido en otros idiomas. Entonces, alguien que entiende eso sería útil. Y yo creo que alguien que me puede ayudar a separar dos idiomas, yo creo que eso sería algo muy útil también. Y para como las expectativas de antes, durante y después, yo creo que para la parte antes, como un formulario para conocer las necesidades, las objetivas y las expectativas, es útil para saber qué es lo que espera el alumno de esa clase, y durante la clase cómo quiere la retroalimentación. Lo quiere como en notas escritas, quiere saber inmediatamente que fue un error, y después como unas notas o unos comentarios de eso es lo que hicimos juntos, y por favor trabaja en esto. Entonces un recordatorio podría ser útil, y también para como el calendario. Yo creo que antes es bueno tener como un recordatorio, tal vez unas 6 horas antes de clase, a decirles como, ok, recuérdate, tenemos una clase a tal hora, nos vemos, y sabiendo también dónde vive el alumno, y poder coordinar con la hora, así que nadie está diciendo como se me olvidó, o perdón, o no sabía, o yo
reservé esa clase hace 3 semanas y desde entonces se me olvidó. Entonces es bueno tener como tal vez un recordatorio de 24 horas y tal vez 6 horas o 2 horas y así la gente está en contacto y no hay nadie como esperando para saber como dónde está o va a ver la clase o qué va a pasar. Um, y estoy pensando si he trabajado con muy buenos profesores así. En particular, últimamente pues he estado como tan ocupado enseñando, pero sí me gustaría tomar unas clases como, como alumno para ver a otros maestros y para como recomendar otros maestros. Y, y pues por eso yo creo que voy a pasar en una de las plataformas y contratar a unos maestros para unas clases para poder comentar un poco más sobre eso. Um, Eso es todo, perdón. Gracias et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 19e jour du défi en hutte et on est en train de parler de une très bon professeur et comment on pourrait dire, comment on pourrait définir les caractéristiques et qu'est-ce qui nous pourrait aider pour faire du progrès et quels sont ce que nous attendons d'une bonne leçon avant, pendant et après. Et est-ce qu'on a travaillé avec une professeure de cette manière et, donc, c'est pas juste une question de quelles sont les caractéristiques d'un bon professeur, mais ça devient aussi l'idéal pour nous et ça donne un peu de responsabilité pour l'élève, l'étudiant, pour savoir ce qu'il veut. Donc, je crois que pour moi, ce serait quelqu'un qui parle plusieurs langues aussi et qui m'aide à distinguer entre ces langues et comment je pourrais faire pour profiter du fait que je parle plusieurs langues et comment utiliser ça comme un avantage et pas juste comme un désavantage, à savoir que je suis en train de mélanger ou je suis obligé de chercher le vocabulaire et peut-être je suis aussi occupé. Donc quelqu'un qui a des astuces pour des gens occupés, ce serait utile aussi. Mais quoi d'autre? Donc je crois que pour l'avant, pendant et après, surtout si on est en train de travailler en ligne, c'est une bonne idée d'avoir un rappel de l'heure du cours et pour savoir que personne va être en train d'attendre ou que la plateforme qu'on va utiliser, que ça marche et que l'ordinateur ça marche et l'internet, la connexion ça marche. Donc tout pour savoir que tout va bien parce que des fois on ne sait pas si on est avec quelqu'un qui est technophobe ou technophile, si c'est la première fois que cette personne prend un cours en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses à faire
de la connaissance technologique, la connaissance de l'apprentissage, la connaissance de comment on peut faire si on veut travailler avec un professeur, ou aussi avec les buts. Donc, s'il y a un examen, par exemple, de euh, quel niveau est-ce qu'ils ont en rapport à la matériel et aussi le niveau requis pour l'examen. Donc, il y a beaucoup de trucs à mettre en place avant pour savoir, OK, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'aide pour la technologie? Donc, appuyer ici ou télécharger ça. Um, ou c'est quelqu'un qui a de très bonnes connaissances pour la technologie et qui arrive à se débrouiller. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut ou c'est quelqu'un qui n'a jamais pris un cours avant? Donc, il faut aider à définir les besoins, les objectifs et les buts pour un examen. Est-ce que cette personne est réaliste avec le niveau qu'il cible ou c'est quelqu'un irréaliste qui essaie de dire oui, je vais arriver à avoir 100% sur l'examen avec une semaine de travail. Donc, il faut dire que non, ça ne va pas arriver comme ça. Il faut un peu plus de temps, il faut un peu de pratique. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin de secouer l'élève pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font face avec. Et quoi d'autre? Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de rappels pour mettre en pratique les conseils? Aussi, est-ce que cette personne est responsable? C'est quelqu'un qui va être une victime, qui va dire que ils n'ont pas eu le temps, ils ne savaient pas quoi faire, ils n'avaient pas de ressources. Donc, c'est quelqu'un qui est responsable ou c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup de rappels. Donc, je sais, des fois, il y a mes amis qui racontent que, bon, on a tous des adultes, mais quand même, il y en a qui ont besoin de beaucoup plus d'aide que d'autres. Donc, euh, pas tous les adultes sont pareils. Euh, et aussi pour les élèves, pour les étudiants, pas tous les étudiants sont pareils avec ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils s'attendent avec les cours. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist der 19. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über eine gute Stunde oder Class und was ist gut für uns und vielleicht zum Beispiel jetzt das ist Russisch, wenn arbeite ich mit einem Lehrer, was ist besser für mich und wie kann ich wissen, wenn ich verbessern, zum Beispiel Deutsch und für eine wie sagt man das? Eine Stunde, was ist gut? Es tut mir leid.
mein Deutsch hat nicht zu viele Vokabeln und zum Beispiel vorher in die Stunde und nach. Das ist nicht Nacht. Und nach. Ja, da, nach. Vorher. Ich muss es lernen. Vorher. Hängen die Stunde. No. Während die Stunde. So, vorher die Stunde, während die Stunde und nach die Stunde. Ich denke, dass für eine gute Stunde es ist eine gute Idee, wissen, wo sind die Lehrer und wo sind die Studenten und wie spät es ist und auch wissen Sie die Technologie, Skype, Zoom, andere Plattformen und was sind die Zellen für die Stunde und nach die Stunde was kann der Student machen. Ich denke, das ist ein bisschen wie Essen. Wenn wir essen zu viel essen, wir machen nichts. Oder wenn es ist ein bisschen, wir machen nichts. Und es gibt wie sagt man das? Es gibt ein Gleichgewicht, Balance, Equilibre en français, für viele und nicht zu viel Information und was macht man nach die Stunde. Das ist alle für heute. Vielen Dank. Und ciao a tutti. Oggi è il giorno 19 e parliamo di lavorare con un professore per le lingue straniere e cosa noi aiuta per fare progresso e cosa vogliamo per una lezione nella lezione e dopo e penso che per me voglio imparare con un professore che parla altre lingue e poi aiutarmi per
parlare correttamente e come utilizzare i conoscimenti che ho di molte lingue e, um, e, per la lezione è una buona idea sapere dove abita um, il studente e che ora è per la lezione e è la prima volta che impara con internet um, cosa vuoi imparare e perché e questa persona ha tempo libero o lavora molto e non ha molto tempo per imparare o penso che questo è importante anche e dopo la lezione è buona idea scrivere un messaggio per sapere come va, cosa ha fatto e che ha visto per il progresso. Uh, Questo è tutto per oggi, grazie. E всем привет. Сегодня 19 день из Challenger. И мы поговорим немного о преподавателях, о С, и как работать вместе. И думаю, что для меня хороший преподаватель также говорит несколько знает, имеет несколько языки и мне помогает знать лучше говорить на языках и когда мы изучаем вместе и первое занятие, думаю, что это помогает знать, где я живет и также где живет преподаватель или студент и какие цели есть у меня и что хочу изучать или получить и после урока думаю, что короткие сообщения это помогает также, чтобы видеть, что я ссылал и что могу делать на следующем разе. И так. Это было немного трудно. У меня есть много идей, но я немного устал сегодня. И так, я закончу сейчас. И так, большое спасибо и пока.